Tuan-tuan dan puan-puan, sila simpan barangan anda di ruang penyimpanan di atas. Barangan kecil boleh disimpan di bawah tempat duduk di hadapan anda, kecuali di kawasan pintu-pintu, laluan kecemasan serta ruang di hadapan anda. Berhati-hati ketika membuka ruang penyimpanan di atas dan sila pantau barangan anda. Merokok dan penggunaan rokok elektronik dilarang sama sekali. Mengecas alat tersebut juga tidak dibenarkan dan ia hendaklah disimpan dengan rapi dan selamat. Terima kasih. Ladies and gentlemen, please store your belongings in the overhead compartment or keep small items under the seat in front of you. The emergency exit area, aisle and bulkhead area must be made clear of obstructions. Be careful when opening the overhead compartment and please take care of your belongings at all times. Smoking, including the usage of electronic cigarettes, is prohibited. Recharging of this device is also not permitted and must be safely stored in your baggage. Thank you. 皆様にご案内いたします。お荷物は頭上の物入れまたは前の座席の下に収納し、サージェ列車非常口前の座席の床、また通路には荷物を置かないようお願いいたします。物入れの開け閉めの際、荷物の落下にはご注意ください。貴重品の紛失や盗難には十分お気をつけください。機内は禁煙でございます。電子タバコも含めおタバコはご遠慮ください。また電子タバコは手荷物の中に収納し、充電をお控えください。Assalamualaikum and a very good evening, ladies and gentlemen. I'm First Officer Afiq. With me in the flight deck is Captain Kamal Mahadi. In the cabin, our cabin crew is headed by in-flight supervisor Miss Shirley. Welcome on board Malaysia Airlines Flight MH37 service to Kuala Lumpur. For information this evening, the flight time is 7 hours and 35 minutes. The weather en route is generally fair. However, we do expect some turbulence along the way, approximately 3 hours into the flight over Manila. Weather on arrival is expected to be fair and with ground temperature of around 24 degrees Celsius. Meanwhile, I leave you with at the hands of our capable in-flight crew. Enjoy your flight. I'll get back to you with the latest updates before we commence our descent into Kuala Lumpur. Thank you. 皆様に先ほどの操縦室からのアナウンスを要約してご案内いたします。本日の機長カマル、副操縦士モハマド・アフィックより皆様の MH37 便、クアラルンプール国際空港行きのご搭乗心よりお迎え申し上げます。当機は東京国際空港羽田を離陸し、クアラルンプール国際空港までは7時間35分をかけ飛行します。航路上の天候はおおむね良好ではございますが、離陸後3時間後、フィリピン上空で大きな揺れが予想される見込みでございます。その際はシートベルトをお締めくださいますようお願いいたします。今後の航路につきましては画面上個人モニターにございますフライトインフォをご参照ください。またご到着前に最新の天候や気温をご案内いたします。それでは出発まで今しばらくお待ちください。Ladies and gentlemen, this flight MH37 is now bound for Kuala Lumpur. Will all ground personnel kindly leave the aircraft as we are ready for departure? True to our models. Selamat datang tuan-tuan, puan-puan, ahli-ahli Enrich dan One World yang dihormati. Saya Shirley adalah penyelia penerbang ini. Kesemua peralatan elektronik hendaklah berada dalam mod penerbangan dan mesti dipadamkan serta ditanggalkan daripada bekalan kuasa di tempat duduk anda apabila pesawat mula bergerak dan berlepas. Kami bersedia untuk membantu anda dalam bahasa Jepun. Sebagai langkah keselamatan, lampu kabin akan dimalapkan untuk berlepas. Sila hubungi kami untuk sebarang bantuan dan nikmatilah layanan Malaysian Hospitality kami. Selamat datang ladies and gentlemen, a very warm welcome to esteemed Enrich and One World frequent flyer members. I'm Shirley, your in-charge crew. All electronic devices must now be put in flight mode, switched off and disconnected from the in-seat power supply system and USB port
for taxi and takeoff. We are also pleased to serve you and assist you in Japanese. As a safety measure, the cabin lights will be dimmed for takeoff. Call us if you need assistance and enjoy a Malaysian hospitality. ご搭乗の皆様、英日会並びにワンワールド会の皆様、本日もワンワールドアライアンスメンバーマレーシア航空をご利用くださいまして誠にありがとうございます。本日の機長カマル、客責任者シェイリーをはじめ乗務一同皆様のご搭乗心からお迎えいたします。この MH37 便はクアラルンプール国際空港まで参ります。飛行時間はおよそ7時間35分を予定しております。電子機器携帯電話は機内モードに設定し、飛行機が動き始めたらすべての電子機器の電源をお切りください。充電中のスマートフォンや電子機器のコード、コンセント、USB ポートから外してください。なお、当便には日本人乗務員として私、大木が乗務しております。ご用の際には遠慮なくお声掛けください。お客様に安全で快適にお過ごしいただきますよう、機内は毎便ごとに殺菌・除菌作業を実施しております。機内でのマスク着用は強制ではございません。お客様の任意でご使用ください。酸素マスクが必要な際はご使用中のフェイスマスクを外し、酸素マスクをお使いください。Welcome aboard Malaysia Airlines. 1, 2, 3, jom. Let's review the main aviation safety conventions as are mentioned at the start of each flight. It's tempting to not focus, cause let's face it, you've heard this all before this. Perhaps you've noticed this is not your average briefing, alright? Dude, put your stuff away. Ladies and gentlemen, if you haven't already done so, please stow your carry-on luggage underneath the seat in front of you or in an overhead compartment. Dua, turn your phone off. All electronic devices should now be turned off and stowed away as they may interfere with the aircraft's navigational systems. Diga, no smoking. Not the typical, seatbelts are mystical, but since we're being careful, let's recap. Insert the metal tip into the buckle, pull on the loose and tighten the strap. If you want to take it off, lift up the thingamabob. Thingamabob? I think it's called a flap. If the seatbelt sign is on, Keep it on, keep it on. If the seatbelt sign is off, Keep it on, keep it on. So please, for your safety, Keep it on, keep it on. everything's better when we fly together. If there's a drop in cabin pressure, an oxygen mask will automatically appear in front of you. To start the flow of oxygen, pull the mask towards you. Place it firmly over your nose and mouth, secure the elastic band behind your head, and breathe normally. Please note that oxygen is flowing through the mask even if the bag does not inflate. And remember, if you are traveling with a child who needs your assistance, Put it on yourself before you put it on someone else. Number 6. If required, life vests can be found here. Tear the pouch and remove the vest. Only inflate the life vest at the exit before leaving the aircraft by pulling the red tab. We also have life vests for infants. Slip the vest on past the straps round your waist. If you pull this cord, the vest will inflate. Blow into the mouthpiece for more inflation. The lighter whistle will attract attention. Here's your brace position lesson. Lean like this, follow my lead. Hands on top, turn your feet. Number 8 is plan your exit. It might be behind your seat. Please take a moment now to familiarize yourself with the exits in this aircraft. When instructed to evacuate, follow these lights. If you have to use an evacuation slide, remove your heels as they may damage the slide. Leave all your belongings, move quickly to the nearest exit, and jump on the slide. In the event of an emergency, be sure to follow your cabin crew's instructions at all times. Brace yourself. Plan your exit. Are you ready? Ladies and
gentlemen, we have come to the end of our safety demonstration. As the safety features on this aircraft may differ from other types of aircraft, we ask that you all review the safety information card located in the seat pocket in front of you. Once again, welcome aboard Malaysia Airlines, and we hope you enjoy our Malaysian hospitality. Please remember to put your seats upright, stow your tray table, and keep your window shades up before takeoff and landing. As we come through the cabin for our final safety checks, join us as we count down for takeoff. 1, 2, 3, jump! Put yourself away! Turn your phone off! No smoking! Fasten your seatbelts! Put it on yourself before you put it on someone else. Find your life vest near your seat. Brace yourself and plan your exit. Yep, that's it. Okay, let's go! Everything's better when we fly together. ただいまご覧いただきました非常用設備についてご案内いたします。酸素マスクが頭上のパネルから出てきたら手前に強く引き寄せてください。ご使用中のフェイスマスクは外し、酸素マスク鼻と口に当て、ゴム紐で頭にしっかりと固定し呼吸をしてください。お子様連れの方は最初に保護者の方がマスクをつけ、次にお子様におつけください。救命胴衣は座席の下また肘掛けの下に備えております。この飛行機の非常口は左右4カ所合計8カ所ございます。あらかじめお近くの非常口をお確かめください。緊急脱出の際は何も持たず乗務員の指示に従いお近くの非常口にお進みください。合わせで安全の資料をご覧ください。ビジネススイートとビジネスクラスのお客様は離着陸時は肩からのシートベルト、ショルダーハーネスを必ず お使いください。それでは当機まもなく離陸いたします。今一度シートベルトをお確かめください。Crew be seated for takeoff. Puan dan puan-puan, untuk keselamatan pastikan tali keledar anda sentiasa dipasang dan dapat dilihat oleh anak kapal. Walau bagaimanapun, apabila tanda isyarat pasangkan tali keledar dinyalakan semula, penggunaan tandas adalah dilarang dan minuman panas tidak akan disajikan. Apabila tanda isyarat pasangkan tali keledar dinyalakan, bayi anda hendaklah dikeluarkan dari bas unit bayi dan dipakaikan tali keledar. Hidangan ringan akan dihidangkan sebentar lagi dan lebih kurang 2 jam 30 minit sebelum mendarat, sarapan akan dihidangkan. Sila nikmati pengalaman dalam penerbangan ini. Terima kasih. Ladies and gentlemen, for your safety and in case of any unexpected turbulence, please ensure your seatbelt is fastened and visible to our crew. Whenever the seatbelt sign is switched on, lavatories must not be used and hot beverages will not be served. When the seatbelt sign is switched on, infants must be carried from the bassinets and secured with an infant seatbelt.
Refreshments will be served shortly, and breakfast will be served 2 hours and 30 minutes before landing. Please do enjoy our in-flight experience. Thank you. 先ほどシートベルト着用のサインが消えましたが、飛行中は突然揺れることがございます。安全のため座席にお付きの間は正面から確認できる常にシートベルトをお締めください。シートベルト着用サイン点灯中はお手洗いのご使用はお控えください。また温かいお飲み物のサービスは中断させていただきます。バシネットをご利用のお客様は利用を中断し、お子様は入場シートベルトを使って膝の上にお抱きください。電子機器や離陸前にあらかじめ機内モードに設定された携帯電話などはただいまからお使いになれます。まもなく軽食、到着前に朝食をご用意しております。ご希望の選択に添えない場合は何卒ご了承をお願いいたします。それではクアラルンプール国際空港到着までごゆっくりとおくつろぎください。Ladies and gentlemen, please return to your seat, fasten your seatbelt, and refrain from using the lavatories. Thank you. 皆様、シートベルトサインが点灯いたしました。座席にお戻りになり、シートベルトをお締めください。また、この間の化粧紙のご使用はお控えください。Tuan dan puan-puan, oleh kerana keadaan cuaca yang kurang baik, sila kembali ke tempat duduk dan pasangkan tali kereta. Terima kasih. Ladies and gentlemen, we're going through some turbulence. Please return to your seat and fasten your seatbelt. Please refrain from using the lavatories, and for safety reasons, all hot beverages will be suspended for time being. Any inconvenience caused is very much regretted. Thank you. 皆様、シートベルトサインが点灯いたしました。座席にお戻りになり、シートベルトをお締めください。また、この間の化粧水のご使用はお控えください。コーヒー、紅茶、日本茶などの温かいお飲み物のサービスは一時中断させていただきます。Ladies and gentlemen, please return to your seat, fasten your seatbelt, and refrain from using the lavatories. Thank you. 皆様、シートベルトサインが点灯いたしました。座席にお戻りになり、シートベルトをお締めください。また、この間の化粧水のご使用はお控えください。Good morning, ladies and gentlemen. For information, we are 9 minutes away before we commence our descent for an approach into Kuala Lumpur. Weather on the descent is generally cloudy. Similarly, in Kuala Lumpur, it was reported to be cloudy, temperature of 25 degrees Celsius. Subject to air traffic control, we expect to land at Kuala Lumpur International Airport at 23 minutes past 7 in Kuala Lumpur. I hope you're satisfied with our in-flight services. On behalf of Malaysia Airlines, thank you for joining us, and we hope to see you again next time. Cabin crew, prepare the cabin for arrival. 皆様に先ほどの操縦士からのアナウンスを要約してご案内いたします。当機はこれより降下を開始いたします。地上からの連絡では、ただいまのクアラルンプール国際空港付近の天候は曇り、地上気温は摂氏26度でございます。到着予定時刻はマレーシア時間の7時33分でございます。なお、日本とマレーシアの間には1時間の時差がございます。お手元の時計を1時間お戻しください。残りわずかとなりましたが、到着までごゆっくりとおくつろぎください。Tuan-tuan dan puan-puan, kita akan mula terbang turun sebentar lagi. Sekiranya tanda isyarat pasangkan tali kereta dipadamkan, sila simpan barangan anda di ruang penyimpanan di atas dan penggunaan tandas adalah dibenarkan. Padamkan dan simpan semua alat elektronik anda, serta tanggalkan dari bekalan kuasa dari USB di tempat duduk anda. Anak-anak kapal akan mengambil semula alat pendengaran yang tidak digunakan. Sila sediakan alat tersebut untuk dikembalikan. Pihak berkuasa kesihatan tempatan mewajibkan pesawat ini disembur dengan aerosol yang diluluskan oleh pihak Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Sila berada di tempat duduk anda. Semua sajian akan dihentikan sebagai persediaan untuk mendarat. Terima kasih. Ladies and gentlemen, we'll be descending shortly. Please take this opportunity to use the lavatories once the seatbelt sign is switched off, and return any items to the overhead compartment.
Kindly switch off and store all electronic devices and remove them from the in-seat power supply system, including the USB port. The cabin crew will be collecting unused headphones. Please have them ready for collection. The local authorities require the cabin to be sprayed with the World Health Organization approved aerosol. Please remain seated. This concludes our in-flight services as we prepare for the landing. Thank you. 皆様、これより着陸の準備に入ります。シートベルトサインが消えた場合はその間にお手洗いをご利用ください。またお荷物を頭上の物入れに収納してください。すべての電子機器の主電源をお切りになり、充電中のスマートフォンや電子機器のコードをコンセント、また USB ポートから外してください。乗務員がご使用でないヘッドフォンを集めに参りますのでお手元にご用意ください。マレーシア検疫の要請により WHO 世界保健機関承認のスプレーによる機内消毒を行います。その間恐れ入りますがお座席にてお待ちください。これをもちましてお食事や飲み物のサービスを終了させていただきます。We bring the best of Malaysia to the skies. It begins with a warm smile and a sincere heart. The gestures that greet you for the very first time. It begins by knowing someone's needs, even before them asking, so they feel at home when they're miles away. It begins with one simple truth, that our hospitality defines who we are and where we come from. It's how we are with one another and everybody else. It's not only found on board, but in everyone we meet. It's what unites us as Malaysians. Because no matter where the world takes you, it all begins with us. Tuan-tuan dan puan-puan, sila kembali dan tegakkan tempat duduk serta pasangkan tali kira anda. Pastikan meja dan tempat letak kaki berada di tempat asal serta penghadang cahaya pada tingkap dibuka. Sekiranya anda dihendaki keluar semasa kecemasan, tinggalkan semua barangan anda dan pergi ke pintu yang berdekatan.
Berikut adalah pesanan daripada pihak berkuasa. Pengambilan cap jari biometrik akan diambil semasa pemeriksaan imigresen untuk semua pelawat asing. Ini adalah pengumuman penting. Malaysia menguatkuasakan undang-undang anti-dadah, perdagangan manusia dan penyeludupan migran yang amat ketat. Jika disabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman yang paling berat. Terima kasih. Ladies and gentlemen, please return to your seat, put your seat back upright and fasten your seat belt. Secure your tray table and footrests. Please ensure your window shades are drawn up. If an emergency evacuation becomes necessary, leave all your belongings behind and proceed to the nearest exit. This is a message from the local authority. Biometric fingerprints will be captured during the immigration clearance for all visitors. This is an important announcement. Malaysia enforces very strict law against drugs, human trafficking and migrant smuggling, which upon conviction of the crime may result in severe punishment. Thank you. 皆様、最終着陸準備のため、乗務員から確認できるようにシートベルトをお締めください。座席の背もたれを元の位置に戻し、テーブル、足掛けをおしまいください。窓の日置きをお開けください。万が一緊急脱出が必要になった場合は荷物を持たずにお近くの非常口にお進みください。本日マレーシアに滞在予定のお客様、入国審査では指紋認証登録が行われますことをご案内いたします。マレーシア政府は麻薬類の持ち込みや使用、また臓器、人身売買を固く禁じております。これらの不法行為は最高刑などの厳罰が課せられますことをご承知おきください。Puan dan puan-puan, selamat datang ke lapangan terbang antarabangsa KL. Sila berada di tempat duduk anda dan pasangkan tali kira sehingga tanda isyarat tersebut dipadamkan. Berhati-hati semasa membuka ruang penyimpanan di atas dan pastikan barangan anda telah diambil. Semua peralatan elektronik mesti dipadamkan sehingga pintu pesawat dibuka. Penumpang transit dinasihatkan untuk mendapatkan maklumat pintu berlepas di skrin paparan maklumat penerbangan atau ke kaunter pertukaran untuk mendapatkan bantuan. Anda dihendaki berada di pintu berlepas 30 minit sebelum waktu perlepasan. Kegagalan berbuat demikian akan menyebabkan anda tidak diterima masuk untuk penerbangan. Terima kasih kerana terbang bersama Malaysia Airlines yang juga ahli One World dan kami berharap anda telah menikmati layanan Malaysian Hospitality kami. Ladies and gentlemen, welcome to KL International Airport. To our visitors, selamat datang to Malaysia, and to Malaysians, welcome home. Please remain seated with your seatbelt fastened until the seatbelt sign is switched off. Be careful when opening the overhead compartment and remember to take all your belongings with you. All electronic devices must remain switched off until doors are open. Transit passengers are advised to check flight information display screen or proceed to the transfer desk for assistance. You are required to be at your departure gate 30 minutes prior to departure time to avoid being denied boarding. It's been a pleasure serving you. Thank you for flying Malaysia Airlines, a member of One World Alliance, and we hope you have enjoyed our Malaysian hospitality. 皆様、当機はクアラルンプール国際空港経路用に到着いたしました。機体が完全に停止し、シートベルト着用の際が消えるまで、座席にお付きのままでお待ちください。頭上の物入れをお開けになる際は十分注意し、忘れ物をなさいませんよう手回り品をお確かめください。携帯電話はシートベルト着用の際が消えてからお使いいただけます。
乗り継ぎのお客様にご案内いたします。空港内にございますフライト情報スクリーンで乗り継ぎ便のゲート番号、出発時間の最新情報をご確認ください。搭乗を拒否されることもございますので、出発時間の30分前までにはゲートへお越しください。何かご不明な点がございましたら、ターミナル中央にございます乗り継ぎカウンタースタッフにお尋ねください。この度はワールドアライアンスメンバーマレーシア航空をご利用くださいまして誠にありがとうございました。再び機上でお目にかかれますよう乗務一同心からお待ちしております。 Para penumpang yang telah disediakan tali kereta serta jaket keselamatan bayi diminta meninggalkan barang tersebut dalam saku tempat duduk anda. Parents and guardians with infants who were handed infant life vest and infant seat belt are reminded to leave the items in the seat pocket. お子様連れのお客様にご案内いたします。乳児用シートベルトをお使いの方は、お渡しいたしました乳児用救命胴衣とともに座席のシートポケットに置いてお降りください。ご協力をよろしくお願いいたします。 Cabin crew disassemble door set cross check. Ladies and gentlemen, the door now is open and you may pick up your luggage at conveyor alphabet G. I repeat, alphabet G. Thank you. 皆様、東京サテライトターミナルに到着いたしました。こちらクアラルンプールが最終目的地のお客様、荷物回転台 G で荷物をお受け取りください。なお、回転台が変更になることもございます。変更情報はテレビモニターでご確認ください。重ねまして本日のご搭乗誠にありがとうございます。